Okay, so for today's video, gagawa tayo kung paano magkakaroon ng Unli Hearts sa Adorable Homes. So, first, don't forget to install the Adorable Homes and WPS Office. Yun yung importante guys ha. And madadownload natin siya for free sa Google Play Store for Android user. Okay, so let's start. Mabilisan lang to guys. And don't forget to subscribe. Okay, first, i-open natin yung apps ng Adorable Homes. Wait natin siya mag-loading and then mag-open. Mapapansin natin na yung hearts ko is nasa 1,238 lang. I-close natin siya and na-open natin yung file manager, manager storage, hanapin natin yung folder na Android, data folder, and then yung com.hyperbid.adorablehome files, and then pindutin natin yung player database _1, i-open with natin siya, yung na-install nating WPS Office kanina. Ayan. Makikita natin yung mga codes. I-edit lang natin siya guys. Okay, pindutin natin sa taas yung button na edit. And then yung number na to, buburahin natin siya. Ayan, dahan-dahan lang guys, dapat yung number lang yung mabura natin. So, papalitan natin siya ng kung ano yung gusto nating hearts. So, sa akin, 6 na 9 yung ginawa ko. So, i-close natin siya, save, and then continue button. So, okay na yon, i-close na natin lahat ng apps na na-open natin. Okay, i-close natin. And then, restart natin yung Adorable Homes. I-open natin ulit. And, hintayin natin mag-loading. Tandararan! Diyan! Ayan na guys. Meron na tayong 99999 na hearts. So, pwede na natin siya ipambili ng kung ano-ano. So, itry natin. Okay, lounge. Pwede natin siya ipa-unlock ng garden. And then the bedroom, of course. Huwag tayo mag-alala, hindi mauubos yan. Okay, try natin bumili ng items. Ito tayo sa fast. Piliin natin yung pink kasi girl tayo. The shares. Ayan. Try lang natin bumili. And stairs, palitan natin dahil medyo tsaka yung free. Okay, charot. Okay, i-place na natin yung mga nabili natin. Pindutin natin yung mine. Atong stairs. Ayan. Okay. So, yan guys, legit yung hearts natin. Pwede natin ipambili ng kung ano-ano. So, ayan guys, don't forget to subscribe to our channel. And sana marami kayo natutunan. And thank you for watching. Bye!